পপ সং, বেনাচিটির স্মরণে। কি চাই এখানে সব মিলবে, স্টিলের থালা, রূপোর ঝিনুক, হিন্ডেলিয়ামের বাসন, কেরোসিনের কুকার, প্লাস্টিকের বালতি, সানমাইকার টেবিল টপ, লাইন টানা খাতা, টিন কমিক, সাপ্তাহিক দেশ, চন্দন সাবান, ডিম ভরা শ্যাম্পু, আমলকি দেওয়া চুলের তেল, নিজস্ব সরভাজা, বিশ্বাসযোগ্য ডালমুট, অবিশ্বাস্য কেক, তিব্বতের পশম, লোপচুর চা, খোলা বাজারের চিনি, বিধবাদের থান, রিক্সাওয়ালাদের ছাপা লুঙ্গি, আর স্মার্ট ছোকরাদের জন্য টেরিকট শুটিং এখানে পাবেন। বৌদিদের জন্য এই উলি শাড়ি আর 32 ইঞ্চি চলি রেডি আছে। ব্যাধির অ্যান্টিবায়োটিক, সুখী পরিবারের নিরোধ, বার্ধক্যের সূত্র সঞ্জীবনী, বসন্তের দাগ তুলতে ডাবের জল, গার্লফ্রেন্ডের মন রাখতে ছবি তোলা স্টুডিও, জামাইয়ের মন কিনতে ঘড়ি, আংটি, ট্রানজিস্টার। ছোট ভাই বোনেদের জন্য এই লেবু মার্কার লজেন্সগুলি নির্ভয়ে কিনতে পারেন। গুঁড়ো ও দুধের দরকার থাকলে আজকেই অর্ডার দিয়ে যান, আগামী সপ্তাহেতেই নতুন মাল আসবে। সেমিনারের একটি প্রশ্ন, কথা বলতে দাও কেতকী কুশারি ডাইসন। আলোর ওপর দিয়ে পাশাপাশি দুজনে হাঁটবার জায়গা নাই, কিন্তু পরপর দুজন তো হেঁটে যেতে পারে। শার্টের কলারটা সাদা রাখা গেল না, ভালোই হলো, কাজ করার জন্য হাত দুটো তো আছে। শিলালিপিতে যে কথা খোদাই করা হবে না, সে কথা অন্তত চাচার দোকান থেকে দুপাতার পত্রিকায় ছাপিয়ে নেওয়া যাবে। কেউ কি বলতে পারে এই মূল্যকে কেন যুবকেরা প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে দিবালোকে রাজপথে প্রাচীর গাত্রে মূত্রত্যাগ করলে শালীনতাহানি হয় না, কিন্তু যুবতীদের হাত ধরে হাঁটলে সেটা অশোভন বিবেচিত হয়?
India has often faced with situations where its paramount democratic institutions have clashed. One such reunion was the struggle for power between the judiciary and the legislature, which reached its boiling point in mid-1970s. In the backdrop of a struggle for constitutional supremacy, the Supreme Court delivered what is arguably the most monumental decision in its history on 24th April 1973. Kesavananda Bharati versus State of Kerala. Kesavananda is a state unique in the history of international constitutional law. For several reasons, the anxious political circumstances in which it was delivered, the shift in the balance of democratic power it caused, the unprecedented number of separate opinions delivered by the court, as well as the sheer length of the judgment itself. For Kesavananda, the Supreme Court sat in judgment for the longest amount of time since its inception, almost for 5 months, to determine issues pivotal to the interaction between and powers of the three conventional benches of government. The judgment, which spans nearly 800 pages, is about 4,20,000 words long, has been named the longest appellate decision of the last century. Apart from its exceptional length, Kesavananda was significant in that the Supreme Court ascribed itself the functions of preserving the integrity of Indian Constitution. The basic structure doctrine formulated by the court represented the pinnacle of judicial creativity and set a benchmark for other constitutional courts around the world, particularly in South Asia. An analysis of Kesavananda is incomplete without a brief discussion of the cases which led up to Supreme Court's judgment in 1973. A conservative Supreme Court, Shankari Prasad and Sajjan Singh. The struggle for the custody of the Constitution arose from questions concerning the right to property, which until 1978 was a fundamental right under Article 31. Soon after the Constitution entered into force, agrarian land reform legislation was enacted in Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Zamindars, thus deprived of a significant portion of their land holdings, filed petitions in different high courts alleging that their fundamental right has been infringed. When the Bihar Land Reforms Act 1950 was invalidated by the Patna High Court in 1951, the Constituent Assembly, functioning then as the Provisional Parliament, passed the Constitution for First Amendment Act 1951. This amendment inserted two provisions in the Constitution to insulate land reform legislation from judicial scrutiny. One of these provisions, Article 31B, created the ninth schedule to the Constitution, which became the subject of sustained judicial examination in several cases discussed later. In any laws inserted
through constitutional amendments into the ninth schedule could not be challenged for being inconsistent with fundamental rights. Zamindas then challenged the amendment itself in Shankari Prasad versus Union of India, Shankari Prasad bracketing. One of the several grounds of challenge was that the expression law under Article 13.2, which prohibits the Parliament from making any laws that abridge or take away fundamental rights, included not only ordinary laws but also amendments. If the court accepted this contention, it would be have applied that Part 3 of the Constitution, which deals with fundamental rights, could never be amended by the Parliament so as to take away or abridge for fundamental rights. However, a five-bench judge of the Supreme Court unanimously rejected this argument, asserting that the constitutional scheme provided for a clear demarcation between ordinary law, which is made in exercise of legislative power, and constitutional law, which is made in exercise of constituent power. The net effect of Supreme Court's decision in Shankari Prasad was that the amendments to the Constitution could not be reviewed by courts. In Sajjan Singh versus State of Rajasthan, Sajjan Singh, the validity